হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল স্টাডি অপশান। আশা করি বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো আছো। আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আজকে আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এই ভিডিওটি পুরো দেখলে আশা করি তোমরা নতুন কিছু ইংরেজি কথা খুব সহজেই শিখতে পারবে। তাই ভিডিওটি না কেটে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল তোমাদের। সে এখনই বাইরে গেল। হি হ্যাজ জাস্ট গন আউট। হি হ্যাজ জাস্ট গন আউট। আমি তাকে অনেক দিন ধরে চিনি। আই নো হিম ফর এ লং টাইম। আই নো হিম ফর এ লং টাইম। এরকম আর দুষ্টুমি করবে না। Don't do such mischief again. Don't do such mischief again. তুমি এর অনুমতি দিও না। You shouldn't allow this. You shouldn't allow this. কেন মাথা খারাপ করছো? Why are you losing your temper? Why are you losing your temper? আমার অস্থির লাগছে। I feel restless. I feel restless. আমি এগুলো বিশ্বাস করি না। I don't believe in such things. I don't believe in such things. এটা তোমার ভালোর জন্য। It's for your welfare or goodness. It's for your welfare or goodness. আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেব। I will teach him a good lesson. I will teach him a good lesson. চোখের জল মুছো। Wipe off your tears. Wipe off your tears. একটা জিনিস আমার মাথায় খুব ঘুরছে। There's something I have been wondering about. There's something I have been wondering about. যেখানে সেখানে থুতু ফেলো না। Don't spit here and there. Don't spit here and there. দাঁত দিয়ে নখ কাটবে না। Don't cut your nails with teeth. Don't cut your nails with teeth. ভুল করলে দুঃখ প্রকাশ করো। Express sorrow when you do a wrong. Express sorrow when you do a wrong. প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনা করবে। Learn your lesson regularly. Learn your lesson regularly. আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। I have made my decision. I have made my decision. চোখ খুলে রাখো। Keep your eyes open. Keep your eyes open. তুমি এত নিশ্চিত কেমন করে?
হাউ ক্যান ইউ সো শিওর? হাউ ক্যান ইউ সো শিওর? বাসি খাবার খেও না। ডোন্ট ইট স্টেল ফুড। ডোন্ট ইট স্টেল ফুড। এটা অনেক দামি। ইটস টু এক্সপেন্সিভ। ইটস টু এক্সপেন্সিভ। তোমার কাছে এখনো সময় আছে। ইউ স্টিল হ্যাভ টাইম। ইউ স্টিল হ্যাভ টাইম। এটা তোমার জন্য ভালো হবে। ইট উইল বি গুড ফর ইউ। ইট উইল বি গুড ফর ইউ। খালি পায়ে হেঁটো না। ডোন্ট ওয়াক বেয়ারফুট। ডোন্ট ওয়াক বেয়ারফুট। তুমি এটা ইচ্ছে করেই করেছ। ইউ ডিড ইট ডেলিবারেটলি। ইউ ডিড ইট ডেলিবারেটলি। সে এইমাত্র উঠল। হি হ্যাজ জাস্ট ওয়েকড আপ। হি হ্যাজ জাস্ট ওয়েকড আপ। ওকে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ হবে না। ইটস নো ইউজ টু আস্কিং হিম। ইটস নো ইউজ টু আস্কিং হিম। যা আছে এটাই। ইটস হোয়াট ইট ইজ। ইটস হোয়াট ইট ইজ। তুমি কিপটে। ইউ আর স্টিনগি। ইউ আর স্টিনগি। তুমি এত বোকা কেন? হোয়াই আর ইউ সো স্টুপিড? হোয়াই আর ইউ সো স্টুপিড? তুমি সব সময় এটা বলো। দিস ইজ হোয়াট ইউ অলওয়েজ সে। দিস ইজ হোয়াট ইউ অলওয়েজ সে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আরও এরকম ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।